આવ્યા અક્ષરધામથી અવનીમાં, જે દેહધારી થયા, આપ્યા સુખય પાર ભક્ત જનને, દિલે દરીને દયા, કીધા ચારુ ચરિત્ર ગાન કરવા, જેણે કરુણા કરી, વંદો મંગલ મૂર્તિ ઉર ધરી, સર્વોપરી શ્રી હરિ, સર્વોપરી સ્વામી હરિ, જેના દિવ્ય સુદિવ્ય જે ચરિતમાં, વિલસી હરિ તો રહ્યા, સંબંધે થઈ શૂન્ય જે વિચરતા, દાસત્વદારી રહ્યા, આપે અક્ષર સુખ ભક્ત જનને, સુહૃદ બની સર્વદા, એવા સ્વામી પ્રબોધદાસ ગુરુને, ભૂલકા સહુ સેવતા, ભૂલકા સહુ વંદતા. જય જય નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ, જય જય નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ, તેરી લીલા સબસે ન્યારી ન્યારી, હરિ હરિ, તેરી લીલા સબસે ન્યારી ન્યારી, હરિ હરિ, નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ, જય જય નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ, અલખ નિરંજન ભવ ભય ભંજન, જન મન રંજન ત્રાતા, જન મન રંજન દાતા, हमें शरण दे अपने चरण में, कर निर्भय जग त्राता, कर निर्भय जग त्राता, है तूने लाखों की नैया तारी तारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण
हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु के नाम का पारस जो छू ले वो हो जाए सोना, वो हो जाए सोना। दो अक्षर का शब्द हरि है लेकिन बड़ा सलोना, लेकिन बड़ा सलोना। उसने संकट टाले भारी भारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि तो स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम स्वामी नारायण, हरि ओम स्वामी नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम स्वामी नारायण, हरि ओम स्वामी नारायण। हरि ओम स्वामी नारायण, हरि ओम स्वामी नारायण। हरि ओम स्वामी नारायण, हरि ओम स्वामी नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम स्वामी नारायण, हरि ओम स्वामी नारायण, हरि ओम स्वामी नारायण, हरि ओम स्वामी नारायण। सहजानंद स्वामी महाराज हे स्वामी मारे लेवु नाम तारू। हे स्वामी मारे लेवु नाम तारू। जो जे न भूलाई जाए, जो जे न भूलाई जाए, जो जे न भूलाई जाए। हे स्वामी मारे लेवु नाम तारू, हे स्वामी मारे लेवु नाम तारू। जो जे न भूलाई जाए, जो जे न भूलाई जाए, जो जे न भूलाई जाए। हे स्वामी तारा, हे स्वामी तारा स्नेह नोर सागर। हे स्वामी तारा स्नेह नोर सागर। जो देना सुखाई जाए, जो देना सुखाई जाए, जो देना सुखाई जाए। ताराया धारे डगला भर दो आयवनी माय। ओ हरि स्वामी आयवनी माय। ओ प्रभु स्वामी आयवनी माय। ताराया धारे डगला भर दो आयवनी माय। ओ हरि स्वामी आयवनी माय। ओ हरि स्वामी आयवनी
સાગરમાં મારી નાવડી ગઈ અટવાય. ઓ હરિ સ્વામી નાવડી ગઈ અટવાય. ઓ પ્રબુદ્ધ સ્વામી નાવડી ગઈ અટવાય. સંસાર રૂપી સાગરમાં મારી નાવડી ગઈ અટવાય. ઓ હરિ સ્વામી નાવડી ગઈ અટવાય. ઓ પ્રબુદ્ધ સ્વામી નાવડી ગઈ અટવાય. નાવિક થઈને હલે સાતુ મારજે. નાવિક થઈને હલે સાતુ મારજે. જોજે ના ડૂબી જાય. જોજે ના ડૂબી જાય. જોજે ના ડૂબી જાય. હે સ્વામી મારે લેવું નામ તારું. હે સ્વામી મારે લેવું નામ તારું. જોજે ના ભૂલાઈ જાય. જોજે ના ભૂલાઈ જાય. જોજે ના ભૂલાઈ જાય. જોજે ના ભૂલાઈ જાય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગુરુ ભક્તિની નોબત વાગી. ગુરુ વચન મરી ફીટો. જાગો યુવાનો જાગો. ચાલો યુવાનો ચાલો. જાગો યુવાનો જાગો. ચાલો યુવાનો ચાલો. ગુરુ ભક્તિની નોબત વાગી. ગુરુ વચન મરી ફીટો. જાગો યુવાનો જાગો. ચાલો યુવાનો ચાલો. જાગો યુવાનો જાગો. ચાલો યુવાનો ચાલો. આળસ પ્રમાદ ને છોડ હવે તું. પ્રભુ તને સંભારે છે. આળસ પ્રમાદ ને છોડ હવે તું. પ્રભુ તને સંભાળે છે. શું જોઈએ છે કેવા થવું છે. જીવન ધ્યેય વિચારી લે. શું જોઈએ છે કેવા થવું છે. જીવન ધ્યેય વિચારી લે. મહાસાગર છે સ્વામી શ્રીજીનો. બધું જ તણે તું આપી દે. સાથ આપે સદવે વાતો. પ્રભુને સંત મળ્યા જ્યારે. કરીએ માજા મૂકી જ્યારે. સંતોની ગોદ સ્વીકારો. જાગો યુવાનો જાગો. ચાલો યુવાનો ચાલો. જાગો યુવાનો જાગો. ચાલો યુવાનો ચાલો. પ્રભુને દ્રષ્ટિ શક્તિ પોતાની મફતમાં તુજને આપવી છે. પ્રભુને દ્રષ્ટિ શક્તિ પોતાની મફતમાં તુજને આપવી છે. જે ખાનદાની સચ્ચિદાનંદની સહજમાં એ પ્રગટાવવી છે. જે ખાનદાની સચ્ચિદાનંદની સહજમાં એ પ્રગટાવવી છે. અગણિત ભંડાર એનો એમાંથી બધું જ તને લૂંટાવવું છે. બ્રહ્મસાગરમાં સૌને જબોડી સદેહ બ્રહ્મરૂપ કરવા છે. ખામી રહી ના જાય જીવનમાં સંત સમાગમ કરો. જાગો યુવાનો જાગો. ચાલો યુવાનો ચાલો. જાગો યુવાનો જાગો.
ચાલો ભેગા મળીને સેવા કરીને આત્મીય સેવક બનવાની ભેગા મળીને સેવા કરીને આત્મીય સેવક બનવાની તક આપી છે દીકરા બનવા ગુરુ હરિએ સામેથી તક આપી છે દીકરા બનવા ગુરુ હરિએ સામેથી અવસર આવ્યો રણ રમવાનો જુગનું સૂરજ બનવાનો પ્રભુ ખમીરને ધારણ કરી લો આનંદ ઓજસ પ્રગટાવો સ્વામી હરિના હૈ વસવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કરી લો જાગો યુવાનો જાગો ચાલો યુવાનો ચાલો જાગો યુવાનો જાગો ચાલો યુવાનો ચાલો ગુરુ હરિની નોબત વાગી ગુરુ વચન મરી પીઠો જાગો યુવાનો જાગો ચાલો યુવાનો ચાલો 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 સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય આરસ પહાણ કેરું પ્રભુ પ્રત્યક્ષનો દેરો ભવો ભવનો તું ભેરું સુખની ઉડે લહેરો ઉડે લહેરો ઉડે લહેરો વાલા તારી સ્મૃતિના સહારે સહારે પહોંચી જાય જીવન નૈયા સુખે કિનારે વાલા તારી સ્મૃતિના સહારે સહારે પહોંચી જાય જીવન નૈયા સુખે કિનારે પ્રીત પ્રવન પ્રીત હલે સુપ્રીત કેરું પાણી પ્રીત કેરી રીત તે તો દિવ્ય કરી જાણી વાલા તારી સ્મૃતિના સહારે સહારે પહોંચી જાય જીવન નૈયા સુખે કિનારે પહોંચી જાય જીવન નૈયા સુખે કિનારે આરસ પહાડ કેરું પ્રભુ પ્રત્યક્ષનો ડેરો ભાવ ભવનો તું ભેરો સુખની ઉડે લહેરો ઉડે લહેરો સાથે ચાલે સાથે બોલે સદા સાથે રહે તો સૌને સાથે તું સ્નેહી મૂર્તિના સુખ દે તો મારું તુંથી હેવાય હેવાય આનંદ મસ્તી કેફથી તું મારે વાય વાલા તારી સ્મૃતિના સહારે સહારે પહોંચી જાય જીવન નૈયા સુખે કિનારે પહોંચી જાય જીવન નૈયા સુખે કિનારે
तू, गुणे गुणवंत तू, कार्य भगवंत तू, भगवंत तू. तेथी रमे तेथी गमे चरित्र चेष्टा, स्नेह न बोले बोलतो तू दिव्य उपदेष्टा. निरवने आत्मरव रेलावे, रेलावे, मन निवृत्ति थाय प्रभु आकारे, वाला तारी स्मृतीना सहारे, सहारे, पहुंची जाए जीवन नैया सुखे किनारे, पहुंची जाए जीवन नैया सुखे किनारे. मन बुद्धि चित अहम लीन थाए तारे शरण, आविर्भावे भगवन दिव्य करे हम कण कण, हम कण कण. हुज श्याम हुज वेणु हुज ब्रह्मानंद छु, परमात्मा स्वरूप तने तोए पड़ू साध हो, प्राण वायु रूप तू सदाए, सदाए, चारे कोर तू तारी याद रे लावे, वाला तारी स्मृति ना सहारे, सहारे, पहुंची जाए जीवन नैया सुखे किनारे, पहुंची जाए जीवन नैया सुखे किनारे. प्रीत पवन प्रीत हले सुप्रीत के रूपानी, प्रीत केरी रीत ते तो दिव्य करी जानी, वाला तारी स्मृति ना सहारे, सहारे, पहुंची जाए जीवन नैया सुखे किनारे, पहुंची जाए जीवन नैया सुखे किनारे, पहुंची जाए जीवन नैया सुखे किनारे, पहुंची जाए जीवन नैया सुखे किनारे. सहजानंद स्वामी महाराजनी जय. Hello everyone, welcome to Samanvay Youth Meet in November. I want to start off with a story. It's a very beautiful story, very inspiring. Many of you may have heard his name, many of you may even watched a film about him, but his real story is very fascinating, very compelling. Starts in 1887. He was a young man. He was born in Tamil in India, the south part of India. He was born into a lower class family, and they were very poor, minimal survival, and he had a passion. He had a passion for mathematics. And he'd go to school and he flunked biology, he flunked other subjects, but he loved mathematics. And he was so fascinated by mathematics that when he'd come home, he would just start writing random equations. And his family couldn't afford pen and paper. That's how poor they were. So he had chalk, and he would go to the temple, and on the stone in front of the temple, on the stone floor, he would start writing some random equations, and he would wipe them off. Then, after some time, they bought him a slate, so he can start writing his equations on a slate pad. After a while, they gave him a pen and paper, and he continued to write a lot of his equations. At the age of 16, a friend, seeing that he's very enthusiastic about mathematics, gave him a book. The book was a synopsis of elementary results in pure and applied mathematics.
Now, I don't know about you, but just listening to the title, it kind of goes over my head. Forget reading that book. And he was about 16 years old. And so he starts reading it, and he's fascinated by this book. He just loves it. And for the next 10 years or so, this book was actually published in like 1880, so like 30 years before he actually got it. And he starts writing a lot of equations down. He has no formal education, can't afford a university, does not go to college. Basic high school and coursework is whatever the education that he has. But he loves mathematics. And he's working at this Madras train station for the accounts department. And his advisor, or his boss, fortunately happens to be kind of a math whiz himself. He's into mathematics. What are the odds of that? So seeing a lot of his equations, he says, why don't you apply or start showing people your work? So the man's name was, I think we all know, Srinivasa Ramanujan, for those who don't know. So Ramanujan starts writing out cold letters to a lot of professors abroad. And one of his letters, so in one of his letters, he starts writing out to a lot of professors, one in Cambridge University. And in this letter, how many of you know what divergent series is? Okay, we have a few math guys, okay. Actually, during this sabha, we'll have a few math questions, so it gets harder as it goes on. Then we have integral calculus. I think we all took calculus, many of us, but not like that. But so he had all these formulas written down, and there was one about partitions. Now, it's not on here, but does anyone know what partitions is? Many math guys? Math guys? Partitions, okay, so that's one of the big formulas that's even used in computer programs today. So very simply, partitions is an equation that back then they didn't know how to crack. And this is a man with no education, just that one book that he had that inspired him, he wrote a formula down the line about partitions. Now partitions, it's very simple. It's if you have the number 4, how many different ways can you reach the number 4? So you have 1 plus 1 plus 1 plus 1, that's one way. 1 plus 1 plus 2, it's 2 methods. 2 plus 2, that's 3. 3 plus 1, 4, and then the number 4 itself. So that's 5 different ways that you can reach the number 4. It may sound simple, but once you go like 200, 300, there's like trillions of different combinations. And it's useful even to this day. And he was cracking these equations with no education. Sends a letter to a professor called G.H. Hardy in Cambridge University. And he loves this letter. So then at the age of 27, Srinivasa Ramanujan travels to Cambridge and shows his research to his professor, Hardy. And mind you, again, he has no education, no master's, no bachelor's, barely finished high school. And they work hard, they work really hard. And he's just so smart. Within 4 years, at the age of 31, he becomes a fellow at Cambridge University. Now, a fellow in mathematics is a very senior level faculty. So just imagine now you have no master's, no bachelor's, and after 4 years of your research, you get promoted to a senior faculty. That's how smart he was. That's the types of equations and what he gave to the world. Unfortunately, he died at a young age. At the age of 33, in 1920, he passed away. But his work was recognized years later. And in India, to this day, on December 22nd, the day of his birthday, it's called it's called National Mathematics Day. Many of you might know. And I just want to ask one question. That how can someone who barely had any food to eat,
grew up in a very poor family with no resources, no network, no mentor, go on to become one of the greatest mathematicians in the 20th century. In his memoirs, there's many books written about him, and the common underlying factor, there's two. The first is the amount of pure grit, passion, perseverance he had towards achieving what he wanted, to give the world new formulas. Just that sheer motivation was independent of his environment, of his upbringing. And ultimately, that's why even to this day, 120 years later, we're still talking about him and saying his name. And so to further elaborate upon the importance of perseverance, the importance of grit, the importance of striving hard towards your goals, irrespective of the circumstances that you're in, I'd like to call upon Samanvay to share his thoughts. सजानंद स्वामी महाराज ने जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने जय, गुरु हरि शास्त्री जी महाराज ने जय, गुरु हरि योगी जी महाराज ने जय, गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी महाराज ने जय जय जय, प्रगट गुरु हरि प्रबोध स्वामी महाराज ने जय जय जय. When I was growing up, I was always unhealthily skinny. My entire life until I was in college, I weighed close to 100 pounds, meaning my weight was always on the low end of what was considered healthy. And it wasn't by lack of appetite. I had a massive appetite. I would eat so much food that people would get concerned that how much food I was eating. There were times in high school where I would buy a whole pie of pizza when I came home. I would eat all 8 slices and then eat dinner. And even despite all of that, I would continue to not gain any weight whatsoever. There were times where I would get hungry at night and I would drink almost half a gallon of milk and I still wouldn't gain any weight at all. And people would come looking for the milk afterwards. It's a pretty big issue. And I decided after going to college that I wanted to change and no longer be so skinny. So I decided that from today onwards, I'm going to start going to the gym. That's what I said. And so what I did was I started doing lots of research. I looked up videos online. I looked up articles. I read scientific journals of how to exercise. I spent so much time doing research. And I went to the gym and I realized that it was a lot easier to lift the lighter weights than it was to lift the heavy weights. That if I kept lifting the lighter weights, I would almost never injure myself. There was very low risk of anything happening to me. And so I would keep lifting the lighter weights, and I found that I wasn't really gaining any weight, that there was no real point to me going. One time I was lifting, and I had a friend who would go with me. And at some point, he just got annoyed, and he said, "I'm tired of you lifting these weights." And he put more weights on, and he said, "No, you have to lift this." And as it would turn out, that when I was forced to do something that I didn't want to do, I was able to do it. The issue wasn't my physical strength. The issue was my mental strength. That I was so scared of failure, that I was so scared of putting in the extra work, that I wasn't allowing myself to be successful. There's a famous quote from a bodybuilder, one of the greatest bodybuilders of all time. He says, "Everybody wants to be a bodybuilder, but nobody wants to lift heavy weights." And I think if you take the quote at face value, it's a quote about bodybuilding. But if you take it for what it is about the rest of life, it's very true. That if you ask anybody who's a student, who works, who's a musician, who has any type of hobby, if you ask them, "Do you want to be great at what you do?" almost every single person will say, "Of course," right? Of course you want to be great at what you do. But if you tell them that it's going to take 10,000 hours of practice to become that great, if you're going to have to risk failure, disappointment, all sorts of bad things to become that great, if you're going to have to sacrifice free time, if you're going to have to sacrifice time with other people to be that great, will they still agree to being great? And the answer for a lot of people, honestly, sometimes is no. When they realize how hard they have to work and how much sacrifice it takes to be truly great at something, everybody gives up eventually. Everyone has a limit. And yet, there's so many people who've transcended those limits, who've grown beyond what they thought they were capable of in even the most difficult circumstances. A good example on the first slide is someone called the Wright brothers.
So if you look here, this picture is from 1903. Now, the Wright brothers were unique in that they were not engineers. They weren't trained. In fact, both of the Wright brothers, Orville and Wilbur, they were 2 years apart from each other in age. Neither of them graduated high school. One dropped out in his 10th grade, and the other dropped out in 12th grade. And they both their main hobby was bicycling, but they also used to run a newspaper print shop. That was their job. And what happened was that in 1902, there were a lot of scientists who were working on creating the first airplane or flying device. It wasn't called an airplane at the time. And one of the foremost scientists working in the field, he trialed an airplane in 1902, but it crash landed and he passed away in the accident. And so what happened was that because of the crash landing and the death, a lot of people stopped trying to build an airplane. All of a sudden they had fear that if I try and I crash, it's all over for me. But the Wright brothers, who were bicyclists, they were inspired to now start trying to build an airplane. And so they spent most of 1903, they spent building the first working model of what they thought could be an airplane. And this is the picture right here. It's called the Wright glider. There's no controls at all. It just glides. So the wind lifts it, and it glides almost like a kite does. And so they trialed the Wright glider in 1903. It flew for about 2 seconds, then it crash landed. And the wind was so strong that it dragged the glider after the crash landing, and the whole glider was destroyed. So that was the first prototype down the drain, right? A complete failure. And these weren't wealthy people, right? They worked in a newspaper shop. But they didn't give up. And so over the next 2 years, they made 7 more trials at flying, and all 7 were failures. They crash landed almost every single time. Then, in late 1905, they managed to alter their design so much that they managed to create the world's first working flying device that most people would agree. And so on the next picture, you'll see what's called the Wright Flyer. And you'll see that this one actually flies, right? It's not on the ground. And so what had happened was that in 1905, they created the first Wright Flyer plane. And it flew for about 10 seconds, and it flew for about 100 feet. But this was the world's first flying device. And compared to all the scientists who spent a long time trying to create one, these were 2 completely untrained individuals who managed to work so hard that through sheer perseverance, they created a device that flies and can be controlled. Controlled meaning it can go up and down, and it can go side to side, and it can land and take off again, right? Which are, if you think about it, the modern airplane is the same thing. In fact, you'll see that if you look at this, the modern airplane looks a lot like this, right? There's a lot more metal now, it's enclosed, but the design of the wings is the same. And so what happened was that a few years, so about 40 years after this, a brand called Lockheed, which is a US government company, they made what was considered one of the first modern jet airplanes called the Lockheed Constellation. And so you see this picture is from 1944 during the trial flight of the Lockheed Constellation. And they brought Orville Wright, if you see him on the left, he was the younger Wright brother, he was still alive. And they brought him on the plane. And he even got to control it for about a minute or two. At this point, he was quite old. But he said that the wingspan of this plane, so if you take one wing to the other wing, the wingspan of this modern plane that was based off of his design was actually longer than the distance of the first flight that the Wright brothers took. So they came on their glider, they went shorter than the distance of the wings, and they crashed. And yet that same design is what ended up turning into this, because they worked so hard at improving it despite 8 crash landings. They kept trying despite their lack of training and lack of money, that they eventually ended up creating something like this. And now if we continue in what arose out of those planes, 60 years after they had their first flight, the US decided that they wanted to go to space. Now, going to space at the time was considered something nearly impossible, right? So Russia and the US had orbited satellites around the Earth before, but they had the idea that we want to land a man on the moon. And at the time, what had happened, so the president was John Kennedy, and he announced that he was going to start funding a moon landing mission from NASA, which was a new agency at the time. And when he announced this, a lot of people started insulting him in the news, on TV. They started saying that it was a massive waste of money, that it was something that would never succeed, that humans would be completely incapable of walking on the moon. And it sounds crazy, knowing what we know now, but if you think about it, right, this is 1960. That means only 50 years before, the Wright brothers were trialing their Wright glider.
Right? This was such a short distance in time from then that humans were just beginning to create flying devices, and now 50 years later, somebody wanted to create a rocket. And so when all this criticism came in the news and on television, John Kennedy, he went to Rice University in Houston, and he delivered a speech. And in that speech, he said this quote. He said, "We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize our measures to the best of our energies and skills. And because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win." So he said that regardless of what other people say, regardless of what other people think, that there's no better way to use our energy than to achieve the most difficult goals that we have available to us. That we can sit and not develop ourselves at all, that we can choose to stay exactly where we are and not risk failure at all. Or we can work towards something that seems impossibly difficult and fail doing it, but still end up further ahead than when we were started. And so the moon program took a ridiculous amount of work. From the day that John F. Kennedy said this in 1963, it took an additional 8 years to get to the moon, or 7 years to get to the moon. And by that time, John F. Kennedy had already been assassinated. It was actually his successor who was president when the first moon landing happened. But when it happened, the mission was called Apollo 11. The reason it was called Apollo 11 was because there were 10 Apollos that came before it, and all 10 were complete failures. The first Apollo, actually Apollo 1, they set up the entire rocket and it caught fire right on the landing. So when it was about to take off, the entire cabin lit on fire and the first 3 original astronauts passed away. And despite that, they continued towards working to get on the moon. The amount of work it took was immense. If you look at the leftmost picture, you see the control room that was controlling the entire mission from Earth. And you'll see that they have screens, but they don't have computers. They only have binders. And the reason for that was that computing technology at the time was so bad that it was faster to do all the calculations required by hand than it was to put them into the computer. I have a smartphone in my pocket. This has more computing power than every single computer in that room combined. They had no technology. All they had was pen, paper, and they had the charts and the coordinates you see there. And they had people who worked ridiculously hard. Some of the best scientists in the world who spent thousands of hours together working on this mission to target it. It took teamwork of hundreds of people, not only including the astronauts and the scientists, but the engineers, right? All of them had much more limited means than what they have now. And not only that, they didn't have a single working prototype to go off of. The first time they sent a rocket to the moon was the one that landed. And yet they worked so many hundreds of hours to make it happen, not because they were scared of failure, but because they wanted to succeed. That in their mind, the risk of failure was so much less than the risk of not succeeding. The hours they put in over those years are something almost incomprehensible, right? If you think about modern technology, we haven't gone to the moon in 40 years. And yet using the analog technology they had then, they were able to send a rocket to the moon, land people, have them walk around, get in the same rocket and land back on Earth, which sounds, completely foreign, even 50 years later. And these are historical examples, right? And it's tough to envision ourselves in these same scenarios, like creating the first airplane, creating the first rocket. But there's a lot of scenarios we might find ourselves in where hard work is ultimately what's required, right? There's so many places where the difference between failure and success is working hard. And in those times, it's good to remember examples like this, where even against odds that seemed completely impossible, people were able to succeed through hard work. And we even have our own Gunatit Purusho to look towards, who all lived similar lives of working ridiculously hard. If you think about what they were doing, right, these people had powers beyond that of an ordinary man. And yet they chose to work hard. And the reason why is so that they could give us an example. That even though we have these abilities, these powers to make things happen, we're still going to physically work hard so that we can set an example for those around us as to what hard work actually is. So on the next slide, we have one of the first examples was Paragji Bhakt, otherwise known as Bhagat Ji Maharaj. Bhagat Ji Maharaj he was a tailor by profession. And what had happened was that there was a Fuldol Utsav at Junagadh Mandir. The Acharya Raghuvirji Maharaj was holding a Samayo. And Gunatitanand Swami, he asked Paragji Bhakt
to stitch the canopy for the top of the Sabha hall. So the mandap, where the Sabha was happening, there was going to be a very large canopy covering, and he was meant to stitch the top. Now, if you think about how large that amount of fabric is, it's immense. And it was estimated that it would take a team of actual trained tailors a few months to complete the job, like a full team. And he managed to finish it in under a month working by himself. Now, if you think about how that was possible, it's not because he used some type of mystical power to make it happen. He worked. He worked every single day and he worked every single night. For that month, he almost didn't sleep. And he worked continuously around the clock to finish this one seva of Gunatitanand Swami, to stitch the covering for the canopy of the Sabha hall. Now, if you think that nowadays we may never find ourselves in this scenario, right? I don't think anybody is going to tell you to stitch the tent of the Baruch Samayo by hand. But we may find ourselves in a setting where a seva seems impossible, that we're given too short an amount of time or too difficult circumstances to make it happen. And yet, when you think about a situation like this, all he did was try his best, which is something that everyone can do. Regardless of your capabilities, regardless of what you're able to do, you can still try your best. And that's what Bhagat Ji Maharaj exemplified, that no matter what the seva that was given to him was, he did his best until he couldn't do anything else. He didn't leave anything on the table. If you think of Gunatitanand Swamiji, who was the one who gave him this seva, Gunatitanand Swami was the Mahant of the Mandir, of Junagadh Mandir. And there was a time when a very high-level saint came to visit the Mandir, and he asked for the Mahant of the Mandir. And Gunatitanand Swami told him that, you can sit inside the Sabha hall, I'll go get the Mahant, And you can see the comic here, actually. So when he went and sat inside, Gunatitanand Swami just cleaned up, put the jardu away, and went to meet him as the Mahant. And when he was surprised that the Mahant was the same guy who was sweeping outside, Gunatitanand Swami said, "Je jardu mare, age Mahant." And so Gunatitanand Swami exemplified 68 years of this seva, of Jadu Pota, that regardless of him being the Mahant, regardless of him being a Gunatit Purush, he still showed us how to do seva through his sincerity and through his hard work. That for 68 years, he used to sweep the mandir grounds as his seva. And when you think about, as you grow older, as you get access to different abilities, sometimes, certain things can seem different to do. It's difficult to go back to doing things that you feel like you've advanced past. But for Gunatitanand Swamiji, there was no seva that was too small. Provided that he had an opportunity to do seva, he would do it regardless of what the seva was. Whether it was speaking to a large crowd of people or whether it was doing Jadu Pota. There was no difference to him in what the work was. It was just that he had to work as hard as possible to finish it, no matter what it was. When you think about Hari Prasad Swamiji, during the construction of the Haridam Mandir in the early 90s, there was a strike of cement workers in the early 1990s. And so what had happened was that the deliveries of cement to the construction site became very irregular, and they started coming at odd times because of the strike. What happened was that one of these cement trucks for the foundation of the Haridam Mandir arrived late at night, in the middle of the night. And it just so happened that Hari Prasad Swamiji was the person who realized that this cement truck had arrived to the mandir. Now, given that he is the overseer of this entire project, he could have woken up anybody and told them, go guide the truck to where the cement needs to go. But Hari Prasad Swamiji was different. Right? He went and guided the truck himself. He went to the truck, he showed the driver exactly where to go, and he oversaw them dumping the cement to where it had to go. And while that was happening, people realized, they woke up and saw that Swamiji was the one actually guiding the truck. It wasn't anybody else. And they ran outside to stop him. But again, it shows that regardless of what the scenario or the situation is, there was no seva that was beneath Swamiji, that was beneath Gunatitanand Swamiji, or that was beneath Bhagat Ji Maharaj. That no matter what the seva was, they tried their hardest. No matter what they had the opportunity to do, they took the opportunity and tried their hardest. There was no laziness, there was no fear of failure, and there was no overthinking that came into their heads when they got these opportunities. And when you think about Prabodh Swamiji, so I was choosing pictures and I saw, someone showed me this picture. And it's Prabodh Swamiji in the Nilkant Mudra. And I think this is an amazing picture for this example because
I think there's a lot of people who do puja every morning, and a lot of people also skip doing the Nilkant Mudra every morning because it's extra work, right? Puja, you sit and it's meant to be a pretty relaxing experience, but when you go into the pose of the Nilkant Mudra in the morning, it's difficult to balance on one leg every single morning and do it all the time. Now, Prabodh Swamiji has done this for 70 years. Every single morning, puja at the same time, and every single day, no matter how he's feeling, he'll go into the Nilkant Mudra to do his puja. Now, if you think about the amount of dedication that requires, the amount of hard work it takes to never skip a single step of anything, to finish everything as completely as possible every single time you try. Prabodh Swamiji, early in the 2000s, wrote a bhajan called Kariye Smruti Nagan. If you've ever listened to this bhajan is about an hour long. And if you think about an hour-long bhajan, you know how many lyrics would be included in such a bhajan, how long it would take to write. Now this bhajan describes Hari Prasad Swamiji's life, his Jivan Charitra, through all the lyrics of the bhajan. And the lyrics stretch to be, there's a chorus, but the lyrics are about 45 minutes of individual words. And if you think about how much hard work went into writing a bhajan that's that complete and that all-encompassing, it's an insane amount of work. And yet, that bhajan wasn't able to be released for about 8 to 10 years after it was written. That for a variety of reasons, he was unable to release it. And yet, Prabodh Swamiji's devotion to hard work never wavered. That even though he put this much work into a bhajan and it took so long to release, he wasn't worried about the results. He was worried about doing as good a job as possible so that Hari Prasad Swamiji would be proud of his efforts. That no matter what he did, he put in the maximum amount of work that he could, not because he was concerned about who would see it or what the results were or what the end result was. To him, the hard work was the end goal. The reward was the ability to put so much hard work towards a goal that he loved. And so I'd like to make a prarthana for all of us, that regardless of our fears, regardless of our concerns, and regardless of our anxieties, that we can always work hard towards our goals without being worried. Age prarthana, Sajanand Swami Maharaj Ni Jai. We just heard some great stories and examples from Sahaj Bhai and Pushpak Bhai. We heard about Ramanujan, we heard about the Apollo astronauts, we heard about the Wright brothers, we heard about Swamiji and Prabodh Swami. And these are great stories and examples to keep in mind next time we feel like giving up. But the reality is that we don't need to look into history. We don't need to look far to find inspiration. I can guarantee you that there are people sitting right here in front of us, maybe the person next to you, that wakes up every single day and makes a decision to work hard towards something. So I'm going to open up the floor for everyone. I can guarantee that it's someone in your mandal. Don't talk about yourself, but somebody you know, your friend, your karyakarta, someone who really showcases this quality of hard work. If anybody wants to share, and we'll have microphones come around. Okay, we have one volunteer. First of all, I'd like to introduce myself. My name is Priyansh, and I really love the Ramanujan story, so I wanted to say a few more words on Ramanujan. I was taking notes. So, Ramanujan was a Brahmin, and that was very hard for him to leave seas. The Brahmins at that time were not allowed to cross an ocean, and that was very hard. He fought with his mother that I want to go do this in Cambridge. Even before that, he was a clerk. He was a clerk at a train station accountant. And when people, that was during British Raj. So they were like, who is this clerk? We don't need to hire him. And he said, I don't use abacus. At that time, there were no calculators. And they said, if you don't use abacus, you probably don't know mathematics. So he just put an abacus on his table so that people think he's doing mathematics using that, but he was very high up that. After that, what happened was he got, one of the people there said that, why not you send your letters to Cambridge? There is G.H. Hardy. When G.H. Hardy got the letters, he went to play tennis right after that. And he went to, because he was working on this problem. He was working on the problem of partitions.
And then there was his friend Littlewood, and he said, Ramanujan was like, not Ramanujan, G.H. Hardy was like, Littlewood, why are you playing with me? I'm sure you wrote these letters. And then when they figured out, oh, letters are not from him, he's like, oh, the letters are not from me. Someone else might be playing with you. And they said, there's this Indian clerk who has written these letters. So no one, even they were not willing to believe him. So Ramanujan came, and there's actually a movie on this. It's called The Man Who Knew Infinity. And this guy shows the books, and he says, oh, I just don't have these letters. I have 2 full books of this. Now back home, what was happening was... there's a spoiler coming up, Yeah. which we're going to talk about in Sabha, in part 2. So don't continue that story. Okay, I'll not continue that story. I'll not continue that story, but I'll say the person who found that book was actually my undergraduate supervisor. And I go to Oxford, and that's why I'm not going to share much of that story, but I will say there's a lot more than what we saw was happening behind, the struggles which were happening behind. He died very early on, at 32 with TB, and he had love of his life back home. I don't know if I'm spoiling. Can I talk about that? That's fine. He had love of his life back home. He was writing letters, and the mother, they did not know, writing letters. So the mother was like, she took the letters which his wife was to send him, and they're like, if the letters reach him, he'll be hers. And that was again like when he got very depressed. He's like, why is my wife not writing me letters? So there are a lot more struggles which goes behind, which we don't see. And even when he was to be fellow, it was very hard to get him to be a fellow. And yeah, I'll share that much. In the car when Dhrubai was driving, I was complaining that they love a lot of potatoes. That was the first month when I went there, all I ate was potatoes. And that was exactly what Ramanujan was going through at that time. But I'll just share that, and I will say that thank you very much and the Sabha. Yeah. Thank you, Priyansh Bhai. Sorry to cut you off, because we will talk more about Ramanujan, but that's a spoiler. Does anybody else want to share any examples from within their own mandal? We have someone. Jaimin Bhai. જય સ્વામિનારાયણ. અમને પટેટોની વાત કરી એટલે એક વાત યાદ આવી. હાર્ડ વર્કિંગ એટલે હું તો એક્ઝામ્પલ નથી હાર્ડ વર્કિંગનો, પણ અમારા મંડળમાં એક અંકલ છે, મહેન્દ્ર અંકલ. સ્વામીજીએ વર્ષો પહેલાં એમને એક લાઈન કીધી હતી કે આપણે જર્સી સિટીના યુવકોને જમાડવાના. તો અરાઉન્ડ 15થી 20 વર્ષ સુધી કદાચ અંકલે અને આંટીએ જર્સી સિટીની સભામાં બધા યુવકોને જમાડ્યા હશે. પણ એના માટે એમની જે જોબ હતી એ જોબનો ટાઈમિંગ ચેન્જ કરી દીધો. પછી ફ્રાઈડેના દિવસે એમને રજા લઈ લીધી કે છોકરાઓ માટે જમવાનું બનાવી શકાય. હવે એક દિવસ બટાકાનું શાક હતું, અને અમે લોકો ફ્રી હોઈએ, સ્ટુડન્ટ હોઈએ, ફ્રી હોઈએ તો ઘરે થોડી હેલ્પ કરવા માટે જઈએ એમ. તો એક દિવસ મને જવાનો ચાન્સ મળ્યો. હવે 80 છોકરાના બટાકા હોય તો કેટલા બધા હોય એમ. હવે બાફ્યા પછી એને ફોલવાના હોય, એટલે પછી અમને ફોલવા બેસાડ્યા. એટલે પછી બટાકા ફોલીએ તો બધાને ખ્યાલ હશે, કદાચ કોઈએ ઘરે કર્યું હશે તો પેલા નાના નાના બ્લેક ડોટ આવે અમુક બટાકામાં. એટલે ભાઈ 80 જણના બટાકા કરવાના હોય તો કેટલા બધા હોય એમ. તો આપણે થોડું રસમાં પેલું જવા દેતા હતા બ્લેક ડોટ એમ. તો અંકલ જોઈ ગયા એમ. પછી અંકલે મસ્ત વાત કરી કે આપણે કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં નથી જમાડવાના બધાને, આપણે ભક્તોને જમાડવાના છે એમ. એટલે જે સ્વામીજી એમને એક લાઈન કીધી હતી કે આપણે આપણા છોકરાઓને જમાડવાના છે, તો એમને જે હાર્ડવર્ક કર્યું સ્વામીજીને રાજી કરવા માટે, એટલે એક એક્ઝામ્પલ છે મંડળ. Actually, Mahendra uncle, many of you might not know, but I guarantee you know his son. Kadach naam thi nahi khabar hoy, but you all have seen him. He's the first person to welcome you when you enter the Mandir campus. Can anybody guess? Tarak Bhai is his son. So whether it's
very similar story. Whether it's rain or sun or snow, he's doing his seva outside. Whether it's in Houston or New Jersey or anywhere else he flies, even in India, he does his seva. So that's another aspect of hard work. Is there any other volunteers? Yes. I just remembered one example of a youth roommate who's from our house. So he's right now in Northeastern University studying data analytics, and he is doing his internship at QRX company as a data scientist. But his background was not data scientist. He comes from a non-engineering background, and he did his bachelor's in BCA. So his name is Tanmay Bhai. Tanmay Bhai જ્યારે યુએસ આવ્યા તો એમને કીધું હતું કે ડેટા એનાલિટિક્સમાં માસ્ટર્સ કરવાનું. સો હિઝ જર્ની ફ્રોમ BCA ટુ ડેટા એનાલિટિક્સ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, બિકોઝ તમે કોઈ કોમર્સ યા પછી કોઈ કમ્પ્યુટરના કોઈ કોર્સના બેકગ્રાઉન્ડથી તમે ડેટા એનાલિટિક્સમાં એન્ટર કરો ફોર અ માસ્ટર્સ કોર્સ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. So Tanmay Bhai landed to US and he had no idea how to use Excel and everything. So it got very difficult for him. And Tanmay Bhaiએ બે એમના સિનિયર સાથે ફ્રેન્ડશિપ કરી હતી, આનંદ ભાઈ અને ઋષિરાજ ભાઈ. સો વિથ ધેર ગાઈડન્સ તો તન્મય ભાઈ થોડું થોડું શીખતા હતા, બટ સ્ટીલ હી વોઝ નોટ એબલ ટુ ક્રેક ઇટ. સો ફર્સ્ટ સેમેસ્ટર પાસ થયો એન્ડ હી વોઝ સ્ટીલ નોટ કોન્ફિડન્ટ કે હું મહેનત કરું છું, દિવસનો 8 કલાક મહેનત કરું છું, બટ તો એ રિઝલ્ટ નહીં આવતું. તો ઇવેન્ચ્યુઅલી પછી એમને ઇન્ડિયા આનંદ સાગર સ્વામીને ફોન કર્યો. તો આનંદ સાગર સ્વામીએ થોડુંક અડકતરી રીતે કીધું કે તન્મય ભણી લેજે પછી નહીં થાય. તો તન્મયભાઈને હિટ થઈ ગયું એકદમ કે આ તો આનંદ સ્વામી યુઝ્યુઅલી તો રીતે વાત ના કરે. તો તન્મયભાઈ મંડી પડ્યા. એમનું 8 hours હાર્ડવર્ક એમને ઇન્ક્રીઝ કરી દીધું, કેમ કે એમને રિયલાઇઝ થયું કે 8 hours ખાલી 2-3 કલાક પ્રોડક્ટિવ હોય. સો ઇફ આઈ ઇન્ક્રીઝ માય નંબર ઓફ હાર્ડવર્ક, સો માય પ્રોડક્ટિવિટી વિલ ઇન્ક્રીઝ. So Tanmay Bhai used to wake up at 8 a.m. and 8 a.m. in the morning leave for university and come back at home at 10 to 11. So besides that, Tanmay Bhai in month of January or February, he realized that he's losing a lot of time on phone. So હું મારો ફોન સ્ક્રોલ કરું તો 3 પેજ પછી મારા બધા એપ્સ પતે. તો તન્મય ભાઈએ રિયલાઇઝ કર્યું કે આ બહુ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે. તો હી ડિલીટેડ ઓલ એપ્સ. ખાલી યુઝફુલ એપ હતો, એક યુનિવર્સિટીનો એપ હતો, વોટ્સએપ હતો, એન્ડ દેટ્સ ઇટ. બીજું કોઈ એપ ફોનમાં નહોતું. સો મિનિમલ એપ્સ હતા. સો હી વોઝ લેસ ઓફ ડિસ્ટ્રેક્શન. એન્ડ એમને એવો આનંદ સાગર સ્વામીએ કીધું હતું કે પ્રબોધ સ્વામી આવી જાય તો આપણે જોબની પ્રાર્થના નથી કરવાની, એટલે તમે મહેનત કરીને જોબ ગોતી લેજો. તો પ્રબોધ સ્વામી આવ્યા એના 1 દિવસ પહેલાં જ તન્મયભાઈનો ઓફર લેટર મળી ગયો હતો. So that's one example of extreme hard work. Thank you. One big thing here is not only did he work hard, પણ સંતની આજ્ઞાએ કરીને, આનંદ સાગર સ્વામીની અને આજ્ઞાએ કરીને જે હાર્ડ વર્ક કર્યું, that's where he got the benefit. So I think we'll have time for one, if anybody, one example. Jai Somnarayan. I wanted to talk about Nivesh Bhai, who is in Edison Mandal. So, back in 2022, we both went to Prabodh Swami and we did like a joint pratna. And he told us that Aparne Mandal leaders JK, we have to do that. That's what Prabodh Swami told us. Fast forward 2 years, Nivesh Bhai got an Agnya to do bhajan, and from one of the mandal leaders to do bhajan and to look at the shibir gostis. So what I saw in him was, we usually hang out a lot, so we do night outs and things like that. So there are cases where we end up being awake till 4 a.m. or it could be 3 or 4 very late nights. And usually what would happen is, ideally a person might feel lazy and the person might skip doing it. It's too late, I'm too lazy. From past 3 or 4 months, I have been constantly in touch with Nivesh Bhai. We hang out. And in this 2-3 months, I have never seen him skip any of those dunes. He makes sure he sits
he listens to the ghosties, he makes sure to do the dun, and on top of that, he also we had this Mandir Mahotsav in Houston, where he was actually helping us do the coordination of the dance seva. So he was really involved in it, but he due to some reasons he was not able to come to Houston itself. But so if I was just thinking, if I would have been in his place, why would I go and be there in every single dance session where they are practicing? And I'm not even supposed to go to Houston. But he made sure, because he had this seva, he made sure he gave his 100% to come to every single dance practice and guide all of us if we are making mistakes and things like that. But he was not coming to Houston. He still came to every single dance practice. So that's what I wanted to share, that yeah, just to finish it off, like just the last two things I wanted to share, like just summing up, he took the Agnya of Prabodh Swami and he made sure he works really hard to follow it as much as he can. At the same time, he also tries to give 100% in any seva, even if he was not supposed to come to Houston, but he still made sure he is present in every single dance practice. Jai Somnara. We had someone share from Jersey City. We had someone share from Edison. We had someone share from Boston. And now we'll have someone all the way from Canada share a prasang as well. So we were all speaking about not giving up and working hard. But the reason all of us are speaking about this topic and sharing is because we have an inspiration like Guru Hari Prabodh Swamiji, who abides, who is the breathing, living example of never give up. So one incident from his life that I really like is Prabodh Swamiji once was sitting in the lobby of Haridham and he was cutting sag bhaji. So there was lot of sag bhaji for many devotees. So he just saw that there is sag bhaji. He sat down and started cutting it. So Surat Swami passed by. He saw that Prabodh Swamiji is cutting sag bhaji. So he said, Swamiji, don't do this. Don't start yet or do it by yourself. I will go find a few other people. બધા ભેગા ચાલુ કર દેશે તો વહેલું પતી જશે. And instantly Prabodh Swamiji replied કે હું અહીંયા પતાવા માટે નથી બેઠો, હું સેવા કરવા માટે બેઠો છું. So all of us, when we do any task, our focus is always on આ પૂરું કર દેવું છે, આ અચીવ કર દેવું છે, કે આ પૂરું કરો, આ ફાઇલ પતાવો, નેક્સ્ટ. આપણે પૂરું કરવા નથી કરવાનું, આપણે ટુ ધ બેસ્ટ ઓફ અવર અબિલિટીઝ કરવા માટે કરવાનું છે. અને આપણે ટુ ધ બેસ્ટ ઓફ અવર અબિલિટીઝ કરીશું તો પછી જવાબદારી ભગવાનની છે. પણ આપણી જે એમને કીધું કે હું પતાવા નથી બેઠો, હું કરવા માટે બેઠો છું. એટલે એક્શન પર આપણે ફોકસ કરીશું રિઝલ્ટ કરતાં, અને ગીવઅપ નહીં કરીએ તો આપણને ચોક્કસ સક્સેસ ભગવાન અપાવશે. એટલે કોઈ સેઇંગ છે કે જીનિયસ ઇઝ ધી એબિલિટી ટુ ફોકસ ઓન ધ ગોલ્સ, નોટ ઓન ધી ઓબ્સ્ટિકલ્સ. અને વિન્સ્ટન ચર્ચિલનું એક સેઇંગ છે જે મને બહુ ગમે છે કે success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. એટલે આપણું સક્સેસ આપણી કઈ ટાસ્ક પતી ગઈ કે કઈ અચીવ કરી એની પર નથી,
આપણા સક્સેસની ડેફિનેશન ઇઝ going from one obstacle, going from one failure to another failure without loss of enthusiasm. That means never give up. Sajan Singh Maharaj. For those of you who don't know Purnam Bhai, he's from Canada. He's a Sahishnu. And he himself is a lawyer. And that's not a field he ever would have considered taking. But because of Swamiji's Agna and because of Prabodh Swami's guidance, he ended up completing his degree and is now a lawyer. So he's also gone through the hard work to succeed. We'll switch gears a little bit, back to what Priyansh Bhai was saying earlier. We talked about Ramanujan, but for those of you who've read his life or have heard about him, you know that there is still something missing in his story that we haven't shared yet. So to talk about that, we'll invite Pushpak Bhai back. Talking about hard work, I just rolled up my sleeves a little bit, because that's kind of, So, thank you for not ruining the spoiler, by the way. So, part 2 of Ramanujan's story. So, the temple in which he wrote all of his equations on the floor, on the stone floor with chalk, it was the Nara Shri Swami temple near Madras. And so it was at this temple that he would write all of his equations. There was one aspect of his story that I didn't mention. Is growing up, there were many days when he would also go without food because he was eating very less. And one reason why he died early at a young age is because of vitamin deficiency and he got tuberculosis. But that's how passionate he was about doing something, that he also forgot about eating. Now, I don't know about you, but when it's like dinner time or lunchtime, very rarely am I motivated to skip a meal. And yet, focus on my goals, and yet he was forced in this situation, but he never gave up. So, on January 16th, 1913, he wrote a letter to his professor, J.H. Hardy. And this letter, mind you, before he wrote this letter, he had zero training at a college, no formal training, taught himself mathematics. He says, I beg to introduce to you as a clerk in the accounts department of the Port Trust Office at Madras on a salary of 20 pounds per year annum. I have had no university education, but I have undergone the ordinary school course. After leaving school, I have been employing my spare time to work at mathematics. Spare time. As his full-time job, this was his hobby in a sense. So he wrote all of those equations, as we know, divergent series, integral calculus, Mach theta functions, partitions, a lot of formulas that he gave. And he wrote them to Hardy. Now, what do you think the professor said in return? And there's something very unique about all of his equations. And the reason why we're sharing his story is for the point that I'm about to make now. The response that G.H. Hardy gave was, I was exceedingly interested by your letter and by the theorems which you state. It is essential that I see proofs of some of your assertions, of your assertions. Now, this one line is very critical because the unique aspect of Ramanujan is proofs of some of your assertions. Now, in math class, as many of us may remember, to get to a math formula, you have to write 20 different equations and it proves from one step to the next step to the next step, and then you get your main theorem, your main formula. That's how mathematics works. But Ramanujan, he was providing formulas with no proofs. So how does that even work? We just invent them out of thin air? Where do they come from? Well, that's kind of what it was. In many books that are written about him, he was a very religious man.
And he wouldn't just sit at the temple writing on the stone with chalk. But when he was confused, when he didn't know what to write, he would look at the murti of the deity. He would stare at the deity for inspiration. He would pray from inside, please inspire me. And all of a sudden he'd have this pang of inspiration and he would start writing all of his formulas. And that is why the line here, I want to see proofs of your assertions, means that he couldn't prove how he came to his equations. And that was the one big concern that people in Cambridge had, that he couldn't prove his equations, but he kept writing them down. A friend had asked him once, how do you come up with all of your equations? And in response, there's a quote from Ramanujan in which he says, while asleep, I had an unusual experience. There was a red screen. Suddenly, a hand began to write on the screen. That hand wrote a number of elliptical integrals. That stuck in my mind. As soon as I woke up, I copied them to writing. It's as if he was inspired in his dreams to write all of these equations. And this equation, it's not like a simple equation that you can just memorize. Elliptic integrals for our math. Where's our math guys? We have a few math guys here. That's just one formula, and there are a few more. He gets these in his dreams. And when he was stuck, when he was in Cambridge, he had a small murti of his deity. And he would pray. And as a Brahman, he maintained his vegetarian diet, which was very tough at the time because everything was served with meat back then. And given being Indian, he was discriminated against as well. So he couldn't even find good food while at Cambridge. And he was coming up with these equations. He passed away, and many, many years later, in 1976, someone came across an old scraps of his work. This is called the Lost Notebook. Now what this is he didn't publish it anywhere, but they were just going through his stuff and they came across these scraps of papers, which became known as the Lost Notebook. Now people were fascinated, and this is about, 50 years after he passed away? People were still fascinated by his work. So people got together and they started going through all of his math formulas because they were unproven. In these notebooks, there were 600 formulas for which they had no proof. So initially, you would just toss them out because it's gibberish. If you can't prove it, it's wrong. But these scientists went back and spent the next 40, 50 years going through his formulas, and most of his formulas were either dead on or within a few % of the actual output that it was supposed to give. And they were published in a 5-volume series called Ramanujan's Last Notebook from 2005 to 2018. And one of the formulas, Mach theta functions, our math whiz, where is our math? So this is Mach theta functions. This was one of his big contributions to the world. Now, the beauty is, this equation right here on the right-hand side, I have no idea what it means, looks very cool, but this equation can estimate the entropy and behavior of black holes in space, which was not even a thing in the 1920s when he passed away. But and this equation was cracked in 2012 by a researcher, Ken Ono, and he published his work on this very equation. And there was a big deal about it in 2012 when he finally proved Ramanujan's last equation. That's right. It took 90 years for them to prove his equations. And we can go on and on about his contributions to mathematics and everything else, but I just want to share with you one question before we call upon the next speaker. And that is, how can someone pull equations out of thin air, no proofs, nothing, that it took researchers 90 years to validate? And one
thing about Ramanujan is that he attests that a lot of the formulas that I have written were inspired by God. And the other aspect, the second aspect of achieving success is just this. The fact that we can lean on God, lean on a higher being when we're stuck, when sometimes hard work we run into a dead end. But that pang of inspiration, the drive from within to manifest that, for that to grow, prayer is one phenomenal technique. And now I would like to invite Ashish Bhai from Clifton to talk about the power of prayer and how it can supplement our hard work to achieve success. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય, પ્રગટ ગુરુહરિ પ્રબોધજીવન સ્વામી મહારાજની જય જય જય, હરિપ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય, દાસના દાસ થવાની જય જય જય. હાર્ડ વર્ક વર્સિસ પ્રેયર. પ્રાર્થના. પ્રાર્થનાના ઘણા બધા મિનિંગ છે. એક સિમ્પલ વર્ડથી શરૂઆત કરીએ. પ્રાર્થના એટલે માંગવું. પ્રાર્થના એટલે એકરાર કરવો. પ્રાર્થના એટલે ભગવાન આગળ કરગરવું. અને પ્રાર્થના એટલે ભગવાન સાથેની વાતો. આપણે હાર્ડવર્કની વાત કરી સહજભાઈએ. એમણે નાસાના એપોલો મિશનની વાત કરી. સો આઈ વિલ ટોક અબાઉટ another one of the missions of NASA. So in 1960, as Sahajbhai told us, કે કેનેડીએ ડિક્લેર કર્યું કે વિધિન નેક્સ્ટ 10 years an American would land on moon. અને એણે જ્યારે ડિક્લેર કર્યું તો ત્યારે અમેરિકા પાસે કોઈ ટેકનોલોજી નહોતી. સો ઓબ્વિયસલી દે હેડ ટુ ડેવલપ ધ ટેકનોલોજી. So they started the mission called Ranger mission. પહેલા 6 મિશન within 4 years. First 6 missions બધા fail. And in 64 they had like a 7th mission. You can imagine the pressure on the engineers કે જ્યારે એ મિશનના ઓફિસમાં બેઠા હોય અને રોકેટ એ જે સ્પેસ ક્રાફ્ટ છે લોન્ચ થવાની ફ્યુ મોમેન્ટ્સ અગો એ લોકોના મનની પરિસ્થિતિ કેવી હશે. દે નો કે આગળના 6 મિશન ફેલ ગયા છે એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ 7th one. સો એક એન્જિનિયર હોય છે ડિક વેલેસ કરીને, એને કંઈક એવો વિચાર આવે છે તો પોતાની સાથે એ પીનટ્સ લઈને આવે છે અને એ મિશન કંટ્રોલ રૂમમાં જેટલા પણ એન્જિનિયર્સ હોય છે ને તો બધાને પીનટ્સ પાસ ઓન કરે છે. એટલે somebody asked him like what were you thinking? તું પીનટ્સ કેમ આપે છે? He said like nothing, anyway we are just sitting and we are watching and we just doing countdown. All I see is tension, everyone is like so anxious, but a depression માં લાગે છે. So I just thought કે why not have peanuts? At least થોડું calm down કરીએ અને chill કરીએ. Whatever is going to happen, it's going to happen. It's not in our hand now. So that mission was successful. And from then on, NASA has a tradition કે જ્યારે પણ કોઈક મોટું મિશન લોન્ચ કરવાના હોય, they hand out peanuts. હવે એથી ઉપર બહુ સરસ વાત છે કે એ લોકોએ પોતાનું જ એનાલિસિસ કર્યું, નાસાના સાયન્ટિસ્ટોએ, કે they have so many successful missions when they hand out peanuts. અને એવા ઘણા બધા મિશન છે કે જેમાં પીનટ્સ હેન્ડઆઉટ નથી કર્યા અને મિશન ફેલ ગયા. There was one mission કે it got delayed for 40 straight days because of bad weather.
અને 40 days સુધી કોઈ પીનટ નહોતું લાવ્યું. The moment someone came with peanut and the weather was clear and the mission was launched. So this is NASA. Obviously, we are in આપણે ઇન્ડિયાથી આવ્યા છે. So let's talk about ISRO. ઇસરોમાં જ્યારે પણ સ્પેસ મિશન હોય કોઈ પણ એની લોન્ચ, તો એના જે મિશન ડાયરેક્ટર હોય, તો એ જે સ્પેસ મિશન હોય એનું જે સ્પેસ ક્રાફ્ટ હોય એની રેપ્લિકા બનાવે અને એ રેપ્લિકા લઈને તિરુપતિ બાલાજી મંદિરની આગળ મૂકે અને ત્યાં જઈને પ્રાર્થના કરે ફોર ધ સક્સેસ ઓફ ધ મિશન. દેટ ઇઝ આવર કલ્ચર. કે સાયન્ટિસ્ટ છો, ભણેલા છો, you are successful, you did your part, you did your best you can do, hard work કર્યું, બધું જ કર્યું, સ્ટીલ વી બિલીવ કે બધું કર્યા પછી ભગવાનને પ્રાર્થના તો કરવી જ જોઈએ. સો દેટ ઇઝ આવર કલ્ચર. કે દરેક મિશન પછી એ લોકો આ રીતે તિરુપતિ બાલાજી મંદિરે જઈને પ્રાર્થના કરે. તો આપણે કેટલા નસીબદાર છીએ કે એવા કલ્ચરમાંથી આવવા મળે છે. સ્વામીજીએ પ્રાર્થના ઉપર બહુ ભાર મૂક્યો છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ આશીર્વાદ આપતા એવું કીધું છે કે કોઈ પણ આપતકાળમાં તમે મારું ભજન કરજો તો હું લીલા તૃણમાંથી પ્રગટીને પણ તમારી રક્ષા કરીશ. થોડા નાના નાના પ્રસંગો છે પ્રાર્થના ઉપર, એ શેર કરું અને પછી આપણે આગળ એ કરીએ. મારો સન છે નિર્લેપભાઈ. આઈ થિંક 2 years બેક અમે ઘરે હતા. આઈ થિંક ઇટ વોઝ વીકેન્ડ. હું રૂમમાં પૂજા કરતો હતો. ધ પોઈન્ટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ મેક ઇઝ કે દિલથી કરેલી કોઈ પણ પ્રાર્થનાનો જવાબ ભગવાન 100% આપે છે. એટલે હું રૂમમાં પૂજા કરતો હતો, એ નીચે રમતો હતો. ઇટ વોઝ અ મોર્નિંગ ટાઈમ, બ્રેકફાસ્ટ ટાઈમ. અને હું મારી પૂજામાં બેસીને પ્રાર્થના કરું છું. અને કદાચ એ દિવસે દિલથી પ્રાર્થના થઈ હશે કે હે સ્વામીજી, આપ કહો છો કે ભૂલકું થવું છે તો મને ભૂલકું બનાવજો, મારી તોડીને પણ ભૂલકું બનાવજો. હજુ તમે આટલી પ્રાર્થના કરી અને નીચેથી અવાજ આવ્યો કે કોઈનો ફોન ચામાં ગયો છે. નિર્લેપભાઈએ મારો ફોન ચાના કપમાં મૂકી દીધો હતો. ધ પોઈન્ટ આઈ એમ મેકિંગ ઇઝ કોઈ પણ પ્રાર્થના નાની કે મોટી નથી, અને દિલથી કરેલી પ્રાર્થનાનો જવાબ આપવા ભગવાન હંમેશા રેડી છે. આ વર્ષે અમે ફેમિલી બધા ભેગા થઈને ફરવા ગયેલા. તો છોકરાઓને લઈને પછી અમે આર્કેડ ગેમમાં ગયા. ભગવાનની રીત બહુ અનોખી છે દરેક પ્રાર્થનાનો જવાબ આપવાની. અને જેવી પ્રાર્થના સામે જેવા મુક્ત એવો એનો જવાબ. એટલે આર્કેડ ગેમમાં આપણે બધાને ખબર છે કે આર્કેડ ગેમમાં યુ ગેટ યોર કાર્ડ, અલગ અલગ ગેમ્સ રમો, પોઈન્ટ કલેક્ટ કરો, જેટલા પોઈન્ટ ભેગા થાય એના આધારે તમે પછી ગિફ્ટ બાય કરી શકો. ફોર ધ કિડ્સ જેટલી મજા એમને ગેમ રમવામાં હોય એટલી જ મજા એ લોકોને પોઈન્ટ્સ ભેગા કરવામાં હોય. કેમ તો કે દે આર કાઉન્ટિંગ ધેર પોઈન્ટ્સ, કે જેટલા વધારે પોઈન્ટ્સ હશે એટલું મોટું ગિફ્ટ પછી મારાથી લેવાશે. તો ઘણા બધા કાઉન્ટર એવા હોય કે જેમાં યુ ડોન્ટ પ્લે એનીથિંગ, ઇટ્સ લાઈક અ ચાન્સ બેઝડ, લક બેઝડ. યુ જસ્ટ ટર્ન ધ વ્હીલ અને આગળ જે નંબર આવે યુ ગેટ ધોઝ પોઈન્ટ્સ. એટલે એક કાઉન્ટર ઉપર જઈને નિર્લેપભાઈ પ્રાર્થના કરે છે. કાઉન્ટર આગળ ઊભા રહે છે, હાથ જોડીને આંખ બંધ કરીને, હે સ્વામી દાદા, હે પ્રબોધ દાદા, મને આમાં 100 પોઈન્ટ્સ અપાવજો. પછી એ વ્હીલ ટર્ન કરે છે. આઈ એમ વોચિંગ હિમ ફ્રોમ ધ ડિસ્ટન્સ. 99.9% મને એટલો વિશ્વાસ હતો કે આને 100 પોઈન્ટ્સ જ આવશે, કારણ કે એણે પ્રાર્થના એ રીતે કરેલી. અને થાય પણ એવું છે કે 100 પોઈન્ટ જ એક્ઝેક્ટ આવે છે. એ એટલો બધો ખુશ થઈ જાય છે કે પછી આજુબાજુમાં બધાને જઈને કહેવાય છે કે મેં રમતા પહેલાં સ્વામી દાદાને પ્રબોધ સ્વામીને પ્રાર્થના કરીને તો કે મને 100 પોઈન્ટ જ આપ્યા. કે
તો ભગવાનને એને અનુભવ કરાવવો હતો. એટ ધી એજ ઓફ 6-7 આટલી નાની ઉંમરમાં ભગવાને એને એક બીજ રોપી દીધું, એક વિશ્વાસ અપાવ્યો. શું? કે જ્યારે જ્યારે પણ હવે તું પ્રાર્થના કરશે ને તો તારી પ્રાર્થના હું સાંભળું છું અને એનો જવાબ આપીશ. તો એ નાના યુવક માટે હતું, આપણા માટે પણ એટલું જ સાચું છે. એક વખત સનાતન સ્વામી છે, તો ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી હતા, તો કોકનો ફોન આવે છે એટલે સ્વામીજીને ફોન આપે છે એક કાન ઉપર. હવે ગુરુહરિએ એવી એક લીલા ધારણ કરેલી કે એક કાનમાં ઓછું સાંભળતા. એટલે સ્વામીજી કહે કે નહીં આ બાજુ નહીં, બીજા કાન પર આપ, કે એ બાજુ મને સંભળાય નહીં ને સામે પછી કોઈ વાત કરે તો મને ખબર નહીં પડે શું બોલ્યા. એટલે ફોન પતી ગયો. સનાતન સ્વામી એક તીખડી નેચર છે એમનો અને આનંદ કરે, બહુ સહજ ભાવે. એટલે સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરતા એમણે એવું કીધું કે સ્વામીજી અમારે જ્યાં પ્રાર્થના કરવાની હોય તો કયા કાનમાં કરવાની? ત્યારે સ્વામીજી બહુ અદ્ભુત જવાબ આપે છે કે જે આપણા બધા માટે છે. સ્વામીજી કે પ્રાર્થના તો કોઈ પણ કાનમાં કરવાની, કે એ સાંભળવા માટે તો હું બેઠો છું અને પ્રાર્થના સાંભળવા માટે મારે કાનની જરૂર નથી. ફિઝિકલી સ્વામીજીના કાનમાં જઈને પ્રાર્થના કરવાની કોઈ જરૂર નથી. આ મંદિરમાં બેઠા ઠાકોરજીની મૂર્તિ આગળ બેસીને, ઘરમાં મંદિર આગળ બેસીને અથવા તો પૂજામાં દિલથી ઠાકોરજી આગળ આપણે પ્રાર્થના કરીશું ને તે પ્રાર્થના 100% સ્વામીજી અને પ્રભુ સ્વામીજી સાંભળી રહ્યા છે. પણ સ્વામીજી કહેતા કે જ્યારે સ્વામીજી સર્વદેશીય પુરુષ હતા, એમણે ક્યારેય એવું નથી કીધું કે તમે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને જ માનો અથવા તો સ્વામિનારાયણ થાઓ. પણ એ દિલથી એવું કહેતા કે આ ધરતી ઉપર 640 કરોડની જનતામાં કોઈ પણ સાધક કોઈ પણ ભગવાનને માનતો હોય અને કોઈ પણ ધર્મનો હોય, એ એના ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, પણ એ પ્રાર્થના ધરતી ઉપર જે પ્રગટ સંત હોય ભગવાન ધારક એ જ સાંભળે છે અને એ જ એનો જવાબ આપે છે. તો એ જ રીતે એક યુવક ઇન્ડિયા બરોડા, ઘણા બધાને પ્રસંગ ખબર છે, રાજેશભાઈ પંચાલ એનું નામ, અત્યારે હ્યુસ્ટન છે. સાંઈ બાબાના નાનલે જન્મ્યાતાથી સાંઈ બાબાને માને, એટલે જ્યારે જ્યારે એના જીવનમાં પ્રોબ્લેમ આવે તો એ સાંઈ બાબાના મંદિરે જઈને સાંઈ બાબાને પ્રાર્થના કરે. પછી એમને અમેરિકા આવવાનું નક્કી થાય છે, એટલે શિરડી સાંઈ બાબાના મંદિરે જઈને પ્રાર્થના કરે છે કે અત્યાર સુધી તો મને જ્યારે જ્યારે પણ પ્રશ્નો આવ્યા તો હું તમારી પાસે આવતો હતો પ્રાર્થના કરવા, પણ હવે હું અમેરિકા જાઉં છું, મારો ત્યાં કોઈ ફ્રેન્ડ નથી, ત્યાં મને કોઈ ઓળખતું નથી, તો મને જ્યારે જરૂર પડશે તો હવે હું કોની પાસે જઈશ? તો આપ મારું બધું ગોઠવી દેજો. આવી પ્રાર્થના કરીને અમેરિકા આવે છે. આટલી જર્સી સિટીમાં આવે છે. ચિરાગભાઈ અને એ બધા જોડે એની દોસ્તી થાય છે. ધીરે ધીરે સભામાં આવવાનું ચાલુ કરે છે. એ જ વખતે સ્વામીજી વિચરણમાં અમેરિકા પધારે છે. સભા પૂરી થાય છે અને સ્વામીજી મંદિરની બહાર પધારે છે. જૂનું મંદિર હતું ત્યારે. બધા યુવકો જોડે રાજેશભાઈ ઊભા હોય છે લાઈનમાં. એમને કલ્પના નહોતી કે સ્વામીજીના દર્શન એકદમ એમને પર્સનલી થશે. બધા યુવકો લાઈનમાં ઊભા હોય છે, સ્વામીજી પસાર થતા હોય છે અને સીધા સ્વામીજી એક્ઝેક્ટ રાજેશભાઈ પાસે આવીને ઊભા રહે છે અને ત્યાં આગળ આવીને એમને પૂછે છે કે તમારું નામ શું, તમે ક્યાંથી આવો છો, તમે શું ભણો છો. એક બેઝિક જનરલ ડિસ્કશન સ્વામીજી શરૂઆત કરે છે રાજેશભાઈ જોડે. પછી સ્વામીજી આગળ જતા હોય છે, ફરી પાછા આવે છે અને ધીમે રહીને રાજેશભાઈને ખભા પર હાથ મૂકીને કહે છે કે ઇન્ડિયા આપણે સાંઈ બાબાને શું પ્રાર્થના કરેલી? એટલે રાજેશભાઈ એકદમ શોક થઈ જાય છે, ચોંકી જાય છે. કેમ? તો કે પ્રાર્થના તો એમણે શિરડી મંદિરે એકલા કરેલી, કે જે પ્રાર્થના એમણે તો કોઈને નહોતી કીધી, પણ એ પ્રાર્થના પ્રગટ પુરુષ સાંભળે છે અને એ એમને અનુભવ કરાવો હતો. તો સ્વામીજીએ સામેથી એમને પૂછ્યું કે તમે શું પ્રાર્થના કરેલી? તો એ પ્રાર્થનાનો જવાબ આપવા માટે જ અમે આટલા આવ્યા છે. પછી તો એ રેગ્યુલર સત્સંગમાં જોડાય છે અને અત્યારે અમરીશ છે. કહેવાનો મતલબ કે આપણે કરેલી પ્રાર્થના એવા પ્રગટ સંત નિરંતર સાંભળી રહ્યા છે. પણ જેમ કીધું એમ હાર્ડવર્ક
ઇઝ મસ્ટ, દેર ઇઝ નો ઓલ્ટરનેટિવ ટુ ઇટ. પણ હાર્ડવર્ક કર્યા પછીનો જે પાર્ટ છે એ છે પ્રાર્થના, કે જે સ્વામીજી એના ઉપર ભાર મૂકે છે. તો એવીએમમાં એક જાગ્રતભાઈ કરીને દીકરો છે, 12th બોર્ડની એક્ઝામ હતી આ વર્ષે એની. હી ઇઝ અ જીનિયસ સ્ટુડન્ટ, અને અન્ટિલ ફેબ્રુઆરી, કે જ્યાં સુધી એ લોકોની બોર્ડની એક્ઝામની પ્રેક્ટિસ પેપર હોય, તો હી વોઝ ડુઈંગ રિયલી ગુડ, અને સારા માર્ક્સ કન્સિસ્ટન્ટલી હી વોઝ સ્કોરિંગ ગુડ માર્ક્સ. પણ એક્ઝામના જસ્ટ ફ્યુ ડેઝ અગો એ ડિપ્રેશનમાં જતો રહે છે. ઇવન તો એની બધી પ્રિપેરેશન થઈ ગઈ છે, એનું બધું રિવિઝન પતી ગયું છે, હી ઇઝ કોન્ફિડન્ટ, પણ ઓલ ઓફ અ સડન એક નેગેટિવ વિચાર કંઈક આવે છે અને ડિપ્રેશનમાં જાય છે કે મારાથી હવે પેપર નહીં લખાય, મને યાદ નહીં આવે તો, હું લખી નહીં શકું તો, મારા માર્ક્સ ઓછા આવશે તો. એ વિચારમાં ને વિચારમાં એ ડિપ્રેશનમાં જતો રહે છે. પછી એ વિચારે છે કે આ વર્ષે કદાચ હું એક્ઝામ નહીં આપી શકું તો હું ડ્રોપ લઈને આવતા વર્ષે આપીશ. પણ પછી સુરજ સાંઈને પ્રાર્થના કરે છે. સુરજ સાંઈ કહે છે કે આપણે પ્રબોધ સાંઈને પ્રાર્થના કરીએ. પ્રબોધ સાંઈને પ્રાર્થના કરે છે, અને પ્રાર્થના કરીને વાત કરે છે સુરજ સાંઈ બધી. પ્રબોધ સાંઈ સુરજ સાંઈને એવું કહે છે કે દીકરાને એવું કહો કે આપણે સ્વામીજીને સંભાળીને ભજન કરીને પ્રાર્થના કરીને મહેનત ચાલુ કરી દો, અને પેપર લખવાનું બધું સારી રીતે પતી જશે. હવે સુરજ સ્વામીએ દીકરાને વાત કરે એ પહેલાં એ જ રાત્રે પ્રબોધ સ્વામી જે દીકરાને સપનામાં દર્શન આપે છે. દર્શન આપીને પ્રબોધ સ્વામી સેમ એ જ વાત ફરી પાછી કરે છે કે આપણે સ્વામીજીને સંભાળીને ભજન કરીને પ્રાર્થના કરીને પેપર લખવાનું બધું સારી રીતે થશે અને આપણા સારા માર્ક્સ પણ આવશે. હવે આ વાત થઈ છે રાત્રે સપનામાં. હવે બીજે દિવસે સુરજ સ્વામીજી એ દીકરાને કહે છે કે પ્રબોધ સ્વામીએ આશીર્વાદ આપ્યા છે અને આવું આવું કીધું છે. એટલે દીકરો એકદમ ફ્રેશ હોય છે. એટલે સુરજ સ્વામીને પણ આમ એ થાય છે કે એકદમ ફ્રેશ છે, કાલ સુધી ટેન્શનમાં હતો. એટલે દીકરો કહે છે કે સુરજ સ્વામી તમે કીધું, પણ કે તમે જે વાત કરી ને તો પ્રબોધ સ્વામી રાતે જ મને સપનામાં આવીને કહી ગયા. પછી દીકરો એવીડી જાય છે પ્રબોધ સ્વામીના દર્શન માટે આફ્ટર એક્ઝામ્સ. અને આખો પ્રસંગની વાત પ્રબોધ સ્વામીને કરે છે. એટલે પ્રબોધ સ્વામી જ્યારે પ્રસંગની વાત સાંભળે છે એટલે કહે છે કે હા, કે મેં સુરજ સ્વામીને મોકલેલા ને આ કહેવા માટે. એટલે દીકરો કહે છે કે સ્વામી બરાબર, સુરજ સ્વામીએ તો મને કીધેલું, પણ સુરજ સ્વામી કહે પહેલાં તમે જ સપનામાં આવીને મને કહી ગયેલા. એટલે પ્રબોધ સ્વામી પછી કંઈ બોલતા નથી. પછી ધીમે રહીને એવું કહે છે કે અમે સુરજ સ્વામીને મોકલેલા, પણ કે સુરજ સ્વામી આવે ને એ પહેલાં જ અમે આવી ગયા. કે કહેતા કે સ્માર્ટ વર્ક, હાર્ડ વર્ક, બુદ્ધિ, શક્તિ બધું ભગવાને આપણને આપ્યું છે, પણ એથી આગળ એક વસ્તુ છે કે એ છે કે એવો કોઈક મનનો વિચાર કે જેને આપણે ઓવરકમ ના કરી શકીએ ને, તો એ છે પ્રાર્થના. પ્રાર્થના તે વિચારને આપણે ઓવરકમ કરી શકીએ, ગમે તેવો વિચાર હોય. એથી આગળ હજુ એક વાતને સમજવીએ તો કદાચ કોઈક બહુ પોઝિટિવ લાઈફ જીવતું હોય, કોઈ વિલ પાવરથી જીવતું હોય અને મનથી પણ સ્ટ્રોંગ હોય, તો કદાચ એ મનના વિચારને ઓવરકમ કરી શકે. પણ સ્ટીલ હજુ પણ એક એવી વસ્તુ છે કે જે ધરતી પર કોઈ ઓવરકમ નહીં કરી શકે, અને એ છે પ્રારબ્ધ. ભરૂચની અંદર એક યુવક છે, એ જન્મ્યતાથી એને જીનેટિક ડિફેક્ટ હતી, જેને લઈને એક કાનમાં એને ઓછું સંભળાય. ઓછું સંભળાય એટલે ઓલમોસ્ટ હી ઇઝ 90% ડેફ. એટલે એક જ કાનથી એને સંભળાય અને ઓછું સંભળાય. એટલે નાનેથી મોટો થયો, પણ આમ ચિંતામાં ને ચિંતામાં, કારણ કે બધા મજાક ઉડાવે, એને સંભળાય નહીં, કોઈ કંઈ કહી જાય તો કદાચ એને ખબર ના પડે. ખૂબ સારું ભણે છે, કેમિકલ એન્જિનિયર થાય છે, સારી જોબ મળે છે, પણ કીધું એમ કે પ્રારબ્ધ હતું એનું, એના ને એના વિચારમાં એટલો બધો ડિપ્રેશનમાં જાય છે. એને એવો વિચાર આવે છે કે મીટિંગમાં કે એમાં પણ કદાચ બધા વાતો કરે તો મને પૂરેપૂરું સંભળાતું નહીં હોય, આગળ હું શું કરીશ, મને પ્રમોશન મળશે કે નહીં મળે, મારું પરફોર્મન્સ કેવું રહેશે, એથી આગળ તો કે મારા મેરેજ થશે કે કેમ નહીં, સારી છોકરી મળશે કે કેમ, એ બધા વિચારમાં ને વિચારમાં ડિપ્રેશનમાં જતો રહે છે. હવે સભા ભરતો હોય છે એટલે સાંભળેલું હોય કે આપણે ભજન કરવાનું, કાંઈ પણ હોય, એટલે રોજ રાત્રે ભજન કરે. એક દિવસે રાત્રે ભજન કરતાં કરતાં દિલથી રડીને પ્રાર્થના કરે છે પ્રબોધ સ્વામીને કે પ્રબોધ સ્વામી, મને તો આમાંથી કોઈ રસ્તો દેખાતો નથી,
આ વિચારમાંથી મારાથી બહાર નહીં નીકળાય, તો હવે આપ જ એક છો કે જે મને આમાંથી બહાર કાઢી શકશો. અને રડીને પ્રાર્થના કરીને સૂઈ ગયો. હવે પ્રભુ સ્વામીજી રાત્રે સપનામાં એને દર્શન આપે છે. દર્શન આપીને પ્રભુ સ્વામીને ઉઠાડે છે કે બોલ, કેમ રડે છે કે. એટલે દીકરો ફરી પાછી આખી પોતાની વાત કરે છે કે આવું આવું છે અને જેને લઈને મને ડિપ્રેશન થાય છે. એટલે પ્રભુ સ્વામી પૂછે છે કે કયા કાનમાં નથી સંભળાતું. એટલે દીકરો કહે છે કે આ ડાબા કાનમાં. પ્રભુ સ્વામીજી એના કાનમાં ફૂંક મારે છે સપનામાં. પછી એવું કહે છે આશીર્વાદ આપતા કે જા કે કાલથી તને જોઈએ ને તને કામ લાગે એટલું સંભળાતું થઈ જશે. દીકરો સવારે ઉઠે છે અને ટુ હિઝ સરપ્રાઈઝ એકચ્યુઅલી એને સંભળાવવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. એટલે એકાદ વીક જેવું થાય છે એટલે એ જુએ છે તો કે ધીરે 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 હી ઇઝ એબલ ટુ હિયર ઇટ અ લોટ બેટર. એટલે પછી એ જે ડૉક્ટર હોય છે એના પહેલેથી જે કાનમાં ડૉક્ટરને બતાવે છે એને ત્યાં જઈને રિપોર્ટ કરાવે છે. તો એનો જે ઓડિયોગ્રામ હોય છે તો એ પણ ટોટલી ઇમ્પ્રૂવ થઈ જાય છે. દરેક ફ્રિકવન્સી ઉપર એ સારું સાંભળી શકે છે. હવે પ્રસંગ પૂરો થાય છે પછી એ દીકરો એક વખત હરિધામ એવીડી પ્રભુ સ્વામીના દર્શન માટે જાય છે. પછી એનો જ્યારે વારો આવે છે તો પ્રભુ સ્વામીને આખો પોતાનો પ્રસંગ કહે છે. પ્રસંગની વાત કરતા પછી દીકરો પ્રભુ સ્વામી કહે છે કે તમે મારા કાનમાં ફૂંક મારીને તો એ દિવસથી મને સંભળાતું થઈ ગયું. એટલે બાજુમાં ભક્તિ સ્વામી બેઠા હોય છે. એટલે પ્રભુ સ્વામીજી આનંદ કરતા ભક્તિ સ્વામીને એવું પૂછે છે કે ભક્તિ સ્વામી આપણે ફૂંક માર્યો તો આવું બધું થાય. એટલે ભક્તિ સ્વામી આનંદ કરે છે કે પ્રભુ સ્વામી તમે ફૂંક મારો તો ઘણું બધું થાય પણ તમે મારતા નથી. પછી એ દીકરો બહુ સરસ પ્રાર્થના કરે છે કે પ્રભુ સ્વામી તમે મારા કાનમાં ફૂંક મારી અને મને સંભળાતું થઈ ગયું, પણ કે હવે તમે મારા આત્મા ઉપર એવી ફૂંક મારો કે હઠમાન અને ઈર્ષા જતા રહે. એને નહોતું સંભળાતું, જન્મ્યોતાથી નહોતું સંભળાતું, જીનેટિક ડિફેક્ટ હતી. તો એનું પ્રારબ્ધ હતું. જન્મ્યો ત્યારે ભગવાને એના કાનમાં પ્રારબ્ધ રૂપી ફૂંક મારેલી જેને લઈને એને સંભળાતું નહોતું. એનું પાછલા જન્મનું કોઈક ભૂંડું કર્મ હશે, કોઈક નેગેટિવ વાત સાંભળી હશે જેને લઈને ભગવાને એના કાન લઈ લીધા. પણ આપણે બધા નસીબદાર છીએ. દીકરો નસીબદાર કેમ? તો કે એવા પ્રગટ સંતની ગોદમાં આપણે બેઠા છીએ ને, એ પ્રગટ સંતને એણે પ્રાર્થના કરીને તો એવા પ્રગટ ભગવાનધારક સંતની પ્રાર્થના ભગવાન નિરંતર સાંભળતા હોય. તો પ્રગટ સંતને પ્રાર્થના કરી તો એણે જ્યારે ફૂંક મારીને તો એ પ્રારબ્ધ ઉડી ગયું. તો ભગવાનને મૂકેલું પ્રારબ્ધ પણ જો દૂર કરવું હોય ને તો આવા પ્રગટ સંતની આગળ પ્રાર્થના કરવી પડે. છેલ્લે એક નાનો પ્રસંગ કહીને સેવા પૂરી કરું. પ્રાર્થના કરીએ, જેમ કીધું એમ હાર્ડવર્ક કરીએ છીએ. મન બુદ્ધિના વિચારોથી ઉપર જવા માટે પ્રાર્થના જરૂરી છે. પ્રારબ્ધથી ઉપર જવા માટે પ્રાર્થના જરૂરી છે. પણ ખરેખર પ્રાર્થનામાં શું માંગવું એ પણ એક શીખવા જેવું છે. અને એ પણ એ જ આ પુરુષો આપણને શીખવાડે છે. સ્વામી વિવેકાનંદ છે, હી ઇઝ કોલ્ડ ધ મોન્ક ઓફ ઇન્ડિયા. અને હી વોઝ નો ઓર્ડિનરી સેન્ટ. આપણને બધાને એની સ્ટોરી ખબર છે કે શિકાગોમાં જ્યારે એણે સ્પીચ આપી, પણ જ્યારે એ યુવક તરીકે હતા અને રામકૃષ્ણ પરમહંસના યોગમાં આવે છે, ઓલમોસ્ટ હી વોઝ એથિસ્ટ. એ નાસ્તિક હતા, એ ભગવાનમાં નહોતા માનતા. અને રામકૃષ્ણ પરમહંસને જ્યારે જુએ અને જ્યારે રામકૃષ્ણ પરમહંસ સમાધિમાં હોય મા કાળી આગળ, તો એ એવું માને કે આ નાટક કરે છે અને સીઝર આવતા હોય ને એવું એને એ એવું માનતો સ્વામી વિવેકાનંદ. ત્યારે પછી ધીરે 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 એની આખી લાઈફ ચેન્જ થાય છે. એના ફાધર બહુ નાની ઉંમરમાં ધામમાં જાય છે, આખું ફેમિલી રસ્તા ઉપર આવી જાય છે. દે યુઝ ટુ બી અ રીચ ફેમિલી. અને આખો ટાઈમ એવો બદલાય છે કે એ લોકો એટલા બધા ગરીબ અવસ્થામાં હોય છે કે ભણવાનું છોડીને એણે જોબ શોધવી પડે છે. એટલું બધું દેવું થઈ ગયું હોય છે કે દેવાવાળા એની પાછળ પડ્યા હોય છે. એટલે છેલ્લે કોઈ જ રસ્તો ના મળતા, ઇવન ધો એ ભગવાનમાં નથી માનતા, પણ રામકૃષ્ણ પરમહંસ આગળ આવીને પ્રાર્થના કરે છે કે હું તો નથી માનતો પણ તમે માં કાઢીને પ્રાર્થના કરો મારા માટે કે મારા આ દુઃખ દૂર થાય, કે અમારી જે આ ગરીબી છે ને એ દૂર થાય. હી વોઝ લિટરલી આસ્કિંગ ફોર મની બેઝિકલી. રામકૃષ્ણ પરમહંસને એવું કહે છે હું શું કામ પ્રાર્થના કરું, તું તારી જાતે પ્રાર્થના કર. એટલે રામકૃષ્ણ પરમહંસ સ્વામી વિવેકાનંદને મા કાળી આગળ મોકલે છે કે તું તારી જાતે પ્રાર્થના કર, હું શું કામ કરું. એટલે ડે 1 ફર્સ્ટ ટાઈમ મા કાળી આગળ એ પ્રાર્થના કરવા જાય છે.
પ્રાર્થના કરવા માટે ધ્યાનમાં બેસે છે અને માં એને દર્શન આપે છે અને પૂછે છે કે બોલ શું જોઈએ છે. એ માંગવા આવેલા હતા રૂપિયા કે ભાઈ આ લોકની વસ્તુથી અમારા દેશકાળ દૂર કરો. માં કાળીના દર્શન કરીને એવું માંગે છે કે મને તમારું શુદ્ધ જ્ઞાન આપો અને તમારી ભક્તિ આપો. એટલે માં કાળી આશીર્વાદ આપે છે અને બહાર આવે છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસ પૂછે છે કે માંગ્યું? તો કે હા. તો કે માએ આપ્યું? તો કે હા. શું માંગ્યું? તો કે મેં તો જ્ઞાન અને ભક્તિ માંગ્યા. તો કે તું તો દેશકાળ માંગવા ગયેલો ને તારા દૂર થાય. તો કે ફરી પાછો જા. બીજી વાર મોકલે છે. બીજી વાર ફરી પાછા ધ્યાનમાં બેસે છે, માં કાળી દર્શન આપે છે ને એવું પૂછે છે કે બોલ શું જોઈએ છે. તો ફરી પાછું એ જ માંગે છે. ત્રીજી વખત જ્યારે ફરી પાછા મોકલે છે રામકૃષ્ણ પરમહંસને, તો ફરી પાછું એની એ જ વસ્તુ માંગે છે કે મને તમારું જ્ઞાન આપો અને મને તમારી ભક્તિ આપો. પોતાના દુઃખ દૂર થાય એવું માંગવા જાય છે પણ એને યાદ જ નથી આવતું. માના દર્શન કરે છે અને એવું માંગે છે કે જ્ઞાન અને ભક્તિ આપો. પ્રાર્થના કરવા ગયેલા રામકૃષ્ણ પરમહંસને એક ન્યાસ્તિક વ્યક્તિ સંતને પ્રાર્થના કરે છે. સંતની આજ્ઞાથી એ જ્યારે ભગવાન આગળ પ્રાર્થના કરવા જાય છે તો પોતાના દુઃખ દૂર થાય એવું માંગવાને બદલે એ માંગે છે આધ્યાત્મિક વસ્તુ. તો પ્રગટ સંતની ગોદમાં જ્યારે બેઠા છે તો આપણે પણ એવું માંગવું છે કે આપણી દરેક પ્રાર્થના એ સાંભળી રહ્યા છે તો આપણા દુઃખ તો એ દૂર કરવાના જ છે. પણ પ્રબોધ સ્વામીને એક કેનેડાના યુવકે પોતાની સ્મૃતિ કીધી કે હું 2 વર્ષ પહેલાં તમારી પાસે લાઈનમાં આશીર્વાદ માંગવા આવ્યો હતો તો તમે બધાને ચોકલેટ આપતા હતા. મારો ટર્ન આવ્યો તો તમે મને એવું પૂછ્યું કે બોલ તારે શું જોઈએ છે. તો મારી પાસે જવાબ નહોતો એટલે મેં હાથ જોડીને આપે જે આપ્યું એ મેં લઈ લીધું. આજે 2 વર્ષ પછી હજુ પણ મને ખબર નથી કે મારે શું માંગવું જોઈએ અથવા તો મારે શું લેવું જોઈએ તમારી પાસેથી. ત્યારે પ્રભુ સ્વામી હસે છે અને પછી હસતા હસતા પ્રભુ સ્વામી એને એવું કહે છે કે જો આપનાર તો સ્વામીજી બેઠા છે. આપણને તો માંગતા આવડે નહીં અને એ જે આપશે ને એ ઝીલતા પણ આપણને તો આવડતું નથી. અને પછી જે જોડેના સંત હોય છે એ પ્રભુ સ્વામી પ્રાર્થના કરે છે કે પ્રભુ સ્વામી અમારે શું કરવાનું જો એ લેવું હોય તો. ત્યારે પ્રભુ સ્વામી બહુ સરસ આધ્યાત્મિક સૂઝ આપતા કહે છે કે બસ ખાલી આપણે સ્લેટ બનીને રહેવાનું, ખાલી થઈને રહેવાનું. પછી એને જે આપવું હોય ને એ આપણે લઈ લેવાનું. એ જે આપશે ને આપણા માટે બેસ્ટ હશે અને એના માટે આપણા સત્સંગમાં પડ્યા રહેવાનું અને નિયમિત સભા ભરવાની. તો પ્રબોધ સ્વામીના ચરણોમાં, સ્વામીજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. અમારે જે કરવાનું છે એ અમે કરીએ. હાર્ડવર્ક, મહેનત, પ્રાર્થના એ પણ અમારે જ કરવાની છે. તો આજે આપના ચરણોમાં એવી પ્રાર્થના કરવી છે કે બસ કેવળ અને કેવળ તમારા થઈને રહીએ કે જેથી અમારે પછી ક્યારેય કંઈ માંગવું ના પડે. તમારે જે કંઈ આપવું છે ને એ સામેથી તમે આપશો જ. એ જ પ્રાર્થના સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Thank you, Ashish. You shared many small examples on any prayer that we make, knowingly, unknowingly, even a small child, but someone is there. Someone is listening to our prayers. And many times we don't even have to make the prayers through our mouths, just our thoughts when we pray in front of Thakurji. God is also listening to that. So, in conclusion for this SYM, I want to ask for I guess the math wizards in our audience. In the invite card, there was the winning formula. Now, that is the theme of this sabha, this AYM session or SYM session, the winning formula. And does anyone know, or anyone want to take a guess of what that was? All right, the winning formula is, it's right here. A lot of smart people in the audience, right? Yeah, I think we all kind of got where this is going. But I want to share, what's up? But I want to share just the background, right? So although Ramanujan kind of inspired the thought to make a formula, the content of the formula was actually given by Swamiji, where back in AVM, you have high school students, and Swamiji would prescribe this as the formula for success in studies and in life. And he emphasized time and time and time again, hard work and prayer, hard work and prayer. And so perhaps this
is the winning formula based off of what Swamiji told us for many years, that the summation of your hard work multiplied by your prayer, and we did kind of multiplication because if you don't do either, it's just kind of zero for the day. But don't worry, because it's a summation over the entire year, and that is your success. So this essentially is the winning formula. So I think it took like 90 years for researchers to crack Ramanujan's formula, but I think we cracked it in 2 hours, so we got it. So for the past 2 hours, we listened to many topics, and we just jotted down a few takeaways that we can kind of walk out of here from this sabha. So for the first takeaway, and it was based off a lot of examples that were given about the Apollo mission, that it's okay to fail, but it's okay not to try. That many times it may seem too tough, too challenging, as was mentioned by Dhruv Bhai from Boston. He mentioned about Tanmay Bhai from Boston, where he had no experience in data analytics. But in 8 months of time, he taught himself data analytics and now is doing the internship. In 8 months, and he didn't even know how to use Excel. But not even trying, that itself is failure. If he tried and he failed, that's fine, but at least he tried. And if we try, we persevere, we definitely can succeed. The second takeaway is work as if everything depended on you, and pray as if everything depends on God. And whatever we do, the amount of physical time that we invest, that we have to put from our end, that's on us. Work as if everything depends on you. There's no alternative. There's no shortcut. No one's coming to help you. That's how many hours in a day that we can work in order to achieve success. On the other hand, when we come to Thakurji and pray, we pray from the bottom of our heart as if anything that we do is futile and everything depends on God. And having that combination perhaps is one way to achieve success. And finally, no prayer is too big or too small. We have Ashish Bhai's little kid, Nirla, praying for 100 points. And we have people praying for their studies, for jobs, to be a better person, to removing their hatwan and irisha. There's a wide range of prayers, but no prayer is too small and no prayer is too big. God listens to each and every prayer that we make with the whole heart. And that is the takeaways from this sabha. Finally, we have a couple announcements. Just one is, how many of you are any volleyball fans? Volleyball fans? All right, there's quite a few. All right, beautiful. So if you are, or if you want to be a volleyball fan, can't fail. So if you want, so just take a picture, please, of this screen right here, with your phone. Just take your phone out and just kind of take a picture. So that's the QR code, and you'll need this code on the bottom, SVT24NSPAR. You'll need this code in order to access the registration. So please take a picture with your phone and to save this, so you can go home and register. Now finally, we're going to now do Aarti. And now we're going to go into the final and do Aarti. But we figure, let's try something different today. So for the past 15 years, Sahaj Bhai, he is the pujari for this mandir. And for the past 15 years, he does the morning Aarti, he does the evening Aarti, and then we do the night Aarti at the end. And many people were asking, why do we do 3 Aartis? What do we do during the Aarti? So we felt, let's call upon Sahaj Bhai to share very briefly for a few minutes on what it is, what is Aarti, what is Swamiji's intent for Aarti, and what mindset should we go into while we do Aarti. So I'll call upon Sahaj Bhai Pujari.
સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રભો સ્વામી મહારાજની જય જય જય. 222 વર્ષ પહેલાં મુક્તાનંદ સ્વામી એમના ગુરુ રામાનંદ સ્વામીએ ભગવાન સ્વામિનારાયણને ગાદી સોંપ્યા બાદ એ હજી એમને પૂરેપૂરો નિશ્ચય નહોતો ભગવાન સ્વામિનારાયણમાં. એટલે એક વખત જંગલમાં પસાર થતા હતા અને એમના ગુરુ રામાનંદ સ્વામી પ્રગટ થાય છે અને એમને કહે છે કે મેં તમને કીધેલું કે હું તો ડુગડુગી વગાડનારો છું, ખરા ખેલનો ભજવનાર તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે, તમે એનો સર્વોપરી નિશ્ચય કરો. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામીને પોતાના ગુરુની વાત મનાય છે અને ગઢડામાં જાય છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ એવા હતા કે રામાનંદ સ્વામીએ ગાદી સોંપેલી પણ એની પર એ બિરાજતા નહોતા. તો મુક્તાનંદ સ્વામી ભગવાન સ્વામિનારાયણને ભેટે છે અને એમને ઉચકી અને પેલી ગાદી પર બેસાડી દે છે અને ત્યાં એમના મુખમાંથી શબ્દ સરી પડે છે કે જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી. એટલે 222 વર્ષ પહેલાં મુક્તાનંદ સ્વામીએ આપણે જે આરતી ગાઈએ છીએ જય સદગુરુ સ્વામી એનું નિર્માણ મુક્તાનંદ સ્વામીએ કરેલું. એ આરતીના 5 પદ છે અને આરતીના 5 પદમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણના મહિમાની વાતો છે. છેલ્લું પદ છે કે આ અવસર કરુણા બહુ કીધી. એટલે કહે છે કે અત્યારનો જે સમય છે, જે કળિયુગનો સમય છે, એમાં તમે આ ધરતી પર પધારી અને તમે બહુ મોટી કરુણા કરી છે અને અમારો જે સાધનાનો માર્ગ છે એ તમે સુગમ કરી આપ્યો છે. એટલે એ મહિમાનું જે ગાન છે એ આરતીમાં છે. આપણે દિવસમાં 3 આરતી કરીએ અહીંયા મંદિરે. સવારની શણગાર એટલે મોર્નિંગ આરતી, સાંજની સંધ્યા એટલે કે ઇવનિંગ આરતી અને રાતની શયન આરતી એટલે કે નાઇટ આરતી, જે આપણે હમણાં કરશું. ગુરુહરિ સ્વામીજી, હરિપ્રસાદ સ્વામીજી 2017ની સાલમાં જ્યારે મંદિરનું કન્સ્ટ્રક્શન ચાલતું હતું ત્યારે સામે શિવમ મંદિરમાં ઠાકોરજીને પધરાવ્યા હતા. તો ગુરુહરિ સ્વામીજી આમ તો ઘણી બધી વખત આરતી માટે, ભક્તિના ક્રિયાયોગો માટે ગુરુહરિ સ્વામીજીએ વાત કરી છે, પણ તે દિવસે એમને વિશેષ સ્મૃતિ આપતા સ્વામીજીએ ત્યારે મને 45 મિનિટ સ્મૃતિ આપી હતી અને સ્વામીજીએ ત્યારે મને આરતીનો મહિમા સમજાવતા વાત કરી હતી. એ કે આરતી, સ્વામીજી કે આરતી એટલે આર્તનાદ, સ્વામીજી કે એટલે આરતી એટલે કે અંતરનો પોકાર, સ્વામીજી કે આરતી એટલે અંતરથી કરેલી પ્રાર્થના, સ્વામીજી કે સંધ્યા આરતી છે એ 20 થી 25 મિનિટ ચાલે. એ કે સંધ્યા આરતીમાં આપણે ભગવાન સાથે વાતો કરવાનો સમય મળે. સ્વામીજી કે સંધ્યા આરતી ચાલતી હોય અને આપણો જે અંતરનો પોકાર હોય કે જે અંતરનો નાદ હોય એ આપણે ભગવાન પાસે મૂકી શકીએ. સ્વામીજી કે આરતીમાં આપણે ભગવાન સાથે વાતો કરી શકીએ. પછી એક સિદ્ધાંતિક વાત એવી છે કે આરતી ઉતરતી હોય તો જે પૂજારી આરતી ઉતારે એ ભગવાનના એક એક અંગની આરતી ઉતરે, જે ઠાકોરજીને એક એક શરીર છે એની આરતી ઉતરે અને એમાંથી જે તેજ છે એ આરતીમાં આવે અને એ તેજ છે એ આરતી પછી આપણે જે 2 હાથથી આરતી લઈએ છીએ તે જે પોઝિટિવિટી છે, જે ડિવિનિટી છે એ જે ઠાકોરજીની છે એ આપણામાં આવે. એટલા માટે બધાને આરતી આપણે લઈએ છીએ. તો સ્વામીજી કે આરતી એટલે અંતરનો પોકાર. ગુરુહરિ, પ્રગટ ગુરુહરિ પ્રભુ સ્વામી પણ કહે છે કે દિવસમાં 3 વખત ભગવાન આપણી પાસે આવે. એક તો સવારની આપણી પૂજામાં, બીજું તો આપણે જ્યારે જમીએ કે ઠાકોરજીને થાળ કરીએ ત્યારે, અને ત્રીજું આરતીમાં. દિવસમાં 3 વખત આપણે ઘર મંદિરમાં બી આપણે આરતી કરીએ ત્યારે ઠાકોરજી જ્યારે આરતી કરે ત્યારે મંદિરમાં ઠાકોરજી બિરાજમાન હોય, આપણને દેખાતા ના હોય પણ એ ત્યાં હોય જ. એટલે ઠાકોરજી સાથે વાતો કરવાનો સમય એ આરતી એટલે આરતી. અત્યારે આપણે શયન આરતી ઉતારીશું. તો શયન આરતી એટલે શું? તો કે પોઢન આરતી, નાઇટ આરતી. તો કે આખા દિવસના જે ભગવાને શણગાર કર્યા હોય એ અમે અત્યારે લઈ લઈએ અને જેવી રીતના આપણે રાત્રે સૂઈ જઈએ ત્યારે નાઇટ ડ્રેસ પહેરીને સૂઈ જઈએ એવી રીતના ભગવાનને પણ નાઇટ ડ્રેસ પહેરાવી અને અમે રાત્રે ઓઢાડી દઈએ. તો શયન આરતીમાં શું પ્રાર્થના કરવાની? તો શયન આરતીમાં સ્વામીજી એવું કીધું કે આપણે ઠાકોરજીને થેન્ક યુ કહેવાનું કે થેન્ક યુ ઠાકોરજી કે તમે આખો દિવસ મારો આજે ખૂબ જ સરસ રીતે વ્યતીત થયો, તમારા લીધે મારો આખો દિવસ આજે ગયો. અને શયન આરતીમાં માફી બી મંગાય કે આખા દિવસમાં મારાથી જે કાંઈ ચૂકાઈ ગયું હોય, જે કાંઈ ગમે તેમ બોલાઈ ગયું હોય તો એની માફી માંગી અને ઠાકોરજી પાસે હાથ જોડી અને પ્રાર્થના કરશું
અને છેલ્લે પેલું પદ છે કે પોઢો પોઢો સહજાનંદ સ્વામી, તે ભગવાનની છેલ્લી ઝાંકી કરતાં કરતાં આપણે જ્યારે પોતાના ઘર મંદિર તરફ જઈએ ત્યારે ભગવાન પછી પોઢી જાય છે. તો આ આરતીનો મહિમા છે. તો હવે આપણે બધા ઠાકોરજીની શયન આરતી કરતું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.